Metiana, then Chief, Wasaja Charles, the tough man, and Omulangira George Joko Nachibingi. I welcome you all to this press conference. We promised every Monday we shall always be having one, bringing to you things and issues across the board. If you take a keen look at what we have been unveiling, you would wonder whether Uganda, whether we are trying to secure our future with mass evictions and land grabbing, destruction of businesses, and everything that can avail income to the general population. So we are wondering whether we are securing our future in the deep ditches of poverty dug by our self-seeking, glutton, incompetent managers of this nation. So today, we are bringing to you something from Murende, and Mr. Musisi is going to give us the details. Then we'll judge whether we are moving forward. Thank you so much. Let's begin with Mr. Musisi. Amanya gange kutwa Isaiah Musisi. Bemityana ndio mutuze w'emityana kyalo ky'Ennaama era nga nkolanga regional coordinator wa Kabuleta Mubende. Ndi omu ku batuuze abali okumpi n'ennyanja gye tuyita Wamala. Mu bufunze ennyanja Wamala eri mu district ey'Emityana naye nga egabanwa districts 3: Mityana, Gomba ne Mubende. Ennyanja Wamala eri ku bugazi bwa square kilometers 25 era nga eriko abavubi 600. Ate nga eriko n'abantu abalala bangi abali mu business ebyennyanja ng'abagula ebyennyanja, ababitunda, okutwaliza awamu. Mu business eno ebyennyanja nange ndi omu ku stakeholders baayo kubanga nkulidde ku kitundu ekyo era kwempangaalidde. So mu business eno ebyennyanja ebintu ebimu bye tukozesa mu kuvuba kuno tukozesa obutimba n'amaato, naye nga ebintu bye tukozesa bya buseere kubanga obutimba bwe tukozesa buli kamu bakola obukadde 5, ate nga buli muvubi kimwetaagisa okuba nga alina obutimba 5. Kati mu mbeera eyo ey'okuba nga tutuukiriza ebisaanizo by'okuvuba olw'okuba nti olw'embeera y'obwavu avuye basinga twali nga tetusobola kwafoodinga kugula butimba obwo n'ebikozesebwa, twawalizibwa okuba nga tugenda mu banks twewole amabanja tusobole okuba nga tugula obutimba obwo n'ebyo byonna ebitubanjibwa gavumenti tusobole okuba nga tutambuza omulimu gwaffe. Naye twali twakamala okuba nga twewola loans ezo era nga tutandise ozisasulako kubanga bwe twakolanga nga tuvuba era nga tusobola okuzzaayo ezimu ku ssente ezo. Abakulembeze abatutwala mu kitundu ne batukubako amawulire nti ennyanja egenda kuggalwa ekiseera ekitali kigere. Kati n'ekintu ekyo kyatukubawala kubanga bangi ku ffe tulina abantu be tulabirira, tulina abaana, tulina abazadde, tulina eŋŋanda, ate nga eyo ye main economic activity ku nnyanja eyo kuvuba. Kakati olw'embeera eyo twasanga obuzibu ne twesanga nga tetulina kituzzaako kubanga eyo ye source yaffe ya income y'ebyenfuna. Naye ate ekyasinga otweraliikiriza bagenda okulaba mu kiseera ekyo bwe baatugambira nti ennyanja egenda kuggala ekiseera ekitali kigere nga tulaba Abachina ne ba agency baabwe nga batandika okwetolola ennyanja eyo n'okuba nga bagirawuna. Abachina bano badiiringa nnyo mu bintu bibiri ku nnyanja, badiiringa mu nnuuni ne mu mukyanga. Nze nganzi nali nkolera mu business eno ey'ennuuni
anakolera ku Bachina okuva mu mwaka 2018 paka 2020 naye olwokuba nti bizinesi eno Abachina bwe bagiyingiramu yafuuka ekizibu gye tuli bannayuganda era yafuuka ekikolimu kubanga okusookera ddala olwokuba nti Abachina bano basoosewazibwa gavumenti ate ffe bannayuganda batufuula okuba nti okuba ekyenyaza era bino bimu ku wammanga okusoomozebwa nze kwe nasanga nga nze ne bakozi bannange mu kampuni eyo gye nali nkolamu kisookera ddala balinga tusasula obusente butono nnyo ng'omuntu okolera nusu 15,000 ku kakaaga oba ku kasanvu nga tukolera essaawa nnyingi tolina budde bw'osobola kugamba nti buno bwe ngenda okunnyuka basobola okukozesa okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 7 ogw'ekiro bw'ogaana okomplayinga kitegeeza bagenda kukugoba kati olwokuba munaye embeera gye twali tukola kisurvivingiramu nga tusobola kukola ki kujeeba ng'olina kugoberera biragiro by'Abachina bakamaabo. Ekyokubiri Abachina batuyitanga embwa era nga buli lunaku wetulipotinga ku mulimu Omuchina omu ku basupervisor ng'avaayo ng'abuuza embwa mmeka ezazze kati nze nganze ekintu ekyo kyampisa bubi kyanyigiriza n'empulira nga neetamiddwa n'eggwanga lyange Uganda kubanga nali ndowooza nti bwe mba ndi wano at least nsobola okuba nga nfuna ku mirembe naye nagenda okulaba nga ninga ate omugwira mu ggwanga lyange. Kakati twafuna okusomozebwa kungi era mu bintu ebimu ebirala bye twafunanga okusomozebwa abo wafiirwanga nga tebakukkiriza kugenda kuziika abakugaa togenda kuziika era bw'osalawo n'ogenda okuziika gendera ddala tokola ki todda. Kati okutuluguzibwa kwali kungi nga tukolera mu mbeera embi ekisooka ennuuni zino ziri unhygienic ziwunya kwegamba okubanga bazipreserving okubanga teziwunya bakozesa kwegamba chemicals nyingi naye nga ffe tuzikoleramu bakukako okubanga oba ziwunya zityo oba zifaana zityo olina ozikwatamu ate nga tetuyina like a protective gear zetukozesa so obulamu bwaffe bwali ku risiki era okujigizibwa kwali kungi naye nga amazima twagezaako okwekubira enduulu mu buyinza naye nga tetusobola kukola ki kuyambibwa era Abachina olumu baatuuka nga tugamba nti oba oyagala okwongeza ssente genda okolere gavumenti ne batugamba nti Abannayuganda muli baavu ne batugamba nti muli baavu muli bamasiikini temulina kye muli wano ffe tufuga kati n'olw'ensonga eyo ennuuni kyo kyafuka ekikolimu naye ennuuni eno kikifuula okuba ey'ebbeeyi oba eya ettunzi ekikifuula okuba ekyo byebintu ebikolebwamu ennuuni eno ebimu ku bikolebwamu byebino wammanga ennuuni ekolebwamu kye bayita surgical threads oba wuzi ezitunga oba ezijjanjaba abantu bebalongooseza emitima era eri katale nnyo mu bitundu bya Middle East ne China eyo. Kakati ennuuni eno olwokuba nti kyakulya bwe balongoosa omuntu omutima bamutunga kati bw'abanga awona olwokuba nti kyakulya ennuuni eno edissolvingira mu mubiri gw'omutima ne guba nga guddawo as a whole nga tebeetaagisiza kukola kintu kirala. Ekyokubiri ennuuni zino bakolamu kye bayita interior body parts ez'ennyonyi kubanga bakizuula nti bakozesa like materials endala ziri flammable nti ennyonyi bwe bekutta omuliro azisobola okwaka kugamba ne wabanga tebasobola kutaasa kati ennuuni eno erina that low flammable low flammable so teyaka erwawo okwaka kati ensonga lwaki bakola mu body parts z'ennyonyi bakolamu ebintu ebirala bingi engatto ensawo n'ebirala bingi kati so ennuuni eno naye tufuukidde ki ekizibu naye ensonga enkulu eri mabega wa bino byonna nti okuddayo ku nnyanja Wamala kubanga nazze okwogerera abantu abanyigirizibwa mu bizinesi y'ebyobuvubi nti naye nga specifically ndi ku nnyanja Wamala nti ensonga eri enkulu lwaki waliwo okuba nti ennyanja bagiggala n'ebintu ebirala ebiringa ebyo nti mu nnyanja Wamala mulimu amafuta ekyo
go ge mazima nti omuntu yenna asobola okunoonyereza asobola okiraba. Mulimu amafuta era emabegako omukulembeze w'eggwanga yakyalako mu kitundu kyewaffe Naama era n'ayogerako ku mafuta ago. Kati amafuta gano ffe ng'abatuuze twalowooza nti it is a blessing to us, naye tukiraba nti kirabika nayo kitandisa okufuuka ki ekikolimo, kubanga bwe baba nga batandisa okugaa nti batugoba ku nnyanja ng'abavubi tumanyi gye bigenda okukola ki okukomekkerera. Nti twatandika okulaba nga wayiseewo ekiseera ng'omukulembeze amaze kyane ntandika okulaba nga amagye gajja ge gakuuma ki ennyanja era ne guno gwaka ge gagipatrollinga ge gagikuuma. Waliwo gye bayita Fisheries Protection Unit, amagye amalala be babeerako nga bakuuma. Kati so mu nsonga eyo wayita ekiseera kitono ne tutandika okufuna notice kuva mu ba obuyinza ba local authorities nga batugamba nti mu maaso awo tuyinza olaba nga abantu abali mu distance eya kilometers 10 okuva ku nnyanja Wamala basengulwa. Kati kino kyaleeta obunkenke n'okutya mu bantu, naye nga weewaawo bonna batya, teri asobola kuvaayo kwogera ate nga teri alaba naani ayinza kutaasa oba n'okuyamba. Kakati ku nsonga eyo olw'okuba nti tuli mu bunkenke ng'ate nga tulabye nti waliwo ebintu ebibaddewo mu bifo ebirala, tulabye abantu nga bagobwa Karamoja, tubirabe nga bagobwa Essebeeyi mu bitundu, naffe tulina okutya nti kirabika kiddawa waffe, kubanga sirina bwe nnyinza bagamba nti ffe tuli special, ffe tekijja kukola ki tutuukako. Naffe tusuubira ekintu ekyo tutuuka era tuli ku bunkenke. Kati nze nga nze kwe kuvaayo nenzija nkiikirire abantu abanyigirizibwa especially mu bizinesi y'obuvubi ne generally ne mu mbeera endala, kubanga ffena tunyigirizibwa ng'ekitundu abali directly connected ku buvubi n'abatali connected kuba ffenna kigenda tutwaliramu. Kati kwe kujja mu need nga twekubira omulanga nga tusaba sebo aba need tuba tusaba mutuyambe ensonga eno esobola okukolebwako ng'ensonga ez'ebitundu ebirala bwe zikoleddwako, naffe tuyambibwe tukolweko tuleme kuba babundabunda mu nsi yaffe, kubanga kati ekiriwo nti buli wamu aleka waliwo okubundabunda. Kati nze bwongoba mu kifo wenkulidde oba wenzaaliddwa sisuubira wa wengenda kulaga wala, kubanga Karamoja baba nga babundabunda bwe mba nalirowooza okugenda Karamoja ate naye bali mu kubundabunda, ate we Karamoja naye alowooza yandigenze Emityana naye tamanyi nti ate nawe Emityana bakola ki babundabunda. Kati so need tubadde tubasaba mutuyambe mutuuse eddoboozi lyaffe, kubanga tuli mu kutya ate tuli ku bunkenke. Kati ensonga endala njagala okuttaanyaako era ng'etambulira ku nsonga ennyanja n'ettaka. Nze ndi mutuuze Emityana era gye nkulidde, naye obujjajja bwange buli Ssese ku bizinga. Kati bajjajjange balina ettaka liri ku approximately acres nga 1,500. Era kuba nze nkulidde Emityana nnyinza okuba sibimanyi nnyo naye nga ettaka lyaffe. Ettaka eryo kwe kulimibwa ebinazi kampuni ya Bidco byekozesa, naye nze nga nze nafuna okusoomozebwa kubanga ku ttaka eryo lyonna okubanga ffe nga ffe abaana n'abazzukulu ab'ettaka eryo tetulina kye tulifunyemu, wabula tulaba nti gavumenti ekozesezza abantu ab'enjawulo okubanga ettaka eryo erinfiltratinga n'okulaba nga liggwawo. Ettaka eryo li ku kizinga bakiyita Bugaba, ttaka lyaffe. So need ne ku nsonga eyo badde mbasaba muyingirewo, kuba kati tukizudde nti mwe eddoboozi ly'eggwanga, need y'eddoboozi ly'eggwanga, teri muntu mulala asobola tuyamba okujjako need. So n'olw'ensonga ezo ensonga zange zindeese era nga nzakiikiridde abantu abanyigirizibwa, kuba bangi bali mabega, bangi okuba nti bali mu kutya naye bangi bali mu mbeera ya bunkenke, embeera nzibu, kubanga n'ebyenfuna kati nga byatuuka mu mbeera eno nti bwe tuba nga tugowebwa tetulina kiddako, tetulina kisobola kukola kulwa Katonda n'ensi yange. Sero Mwayimusi tuyanzege. Once my president said that if there is anything this government, or in particular, if there is anything Mr. Museveni has mastered, is how to make Ugandans poor.
You will find on the lakes, you find their Chinese. In the rice, you find their Chinese. Road contracts, the Chinese are there. Now, you go to coffee, now we're talking about the Italians. You go to oil, you're talking about France. So, everywhere, all the natural resources, anything that Ugandans can get something from, it is being given away. So, I'd like to call, all right. I think we first go for questions if there are any. If there are any questions for Mr. Msisi? Yeah, I'm told you can even speak English. That is if you want. Just one question on the timeline of when these orders were issued. I don't know if this is, but when were you told that the lake is going to be closed? What was that time and by whom? And was there a timeline? Were you told that this is going to be closed for a given period of time, or was it indefinite? We were told at the beginning of this year, 2022, but the period was not specified. And we were told, the information came through the District Natural Resources Office to our local leaders. And then our local leaders came and told us what they got from the District Natural Resources Office. Any other questions? It is reported the ban was effective, but it's reported that after the fishermen demonstrated, the district lifted the ban. The 6-month ban that has been put on the fishermen. How true is that? Like as I said earlier, that in this nation, everybody is restless. Yes, it's true that the fishermen kind of defied the orders. We kind of, because we didn't have any other alternative, like of income, because the government had not come out with a specific plan for us in a way that we should be like earning or having an alternative livelihood. So we kind of like said, we shall still go and do fishing, but it was like kind of illegal. But as I said, as I know, when the government issues like an order, very definitely they will do it and they reflect it, because it, like I said, that for us, something worse hasn't yet happened. But in other regions, we have seen worse things. So we believe, through that perspective, that it will definitely come to pass, though they put it down. So that is it. Neyanziza Dennis Gegange kola ne Baba TV. Kakati wekitiibwa eyo yennyini statement gy'ova okwogera ojja kunziramuko mu Luganda. Eyogamba nti nno waliwo ebigambibwa nti nno baani eyo yamala nekola ki neggyibwawo abavubi ne mwekalakaasa. Kikyo mwazaako ekirala. Gavumenti bw'eba efuddeyo n'ebafunira probably ekifo ekirala omusobola okukolera oba okuvubira. Mwe ng'abavubi muli wiringa probably okumuvinga oba mujja kuinsistinga okukola ki okusigala mu kifo ekyo. Nyanza nga bwe njogedde ssebo, nga bwe nayogedde mu kusooka nti gavumenti yavaayo ng'eyagala oteekawo bbaani kuvuba, naye ate nga ate tuyiriza alternative yonna yakola ki yakola, ate nga ffenna kye twali twagala, era ndowooza buli muntu yonna kyeyandiyagadde nti okusinziira ku mateeka agafuga like natural resources, gavumenti erina obuyinza okukola ekintu kyonna kyeyagadde bwe kiba nga kiri mu interest y'eggwanga. Naye ate
tekiba kirungi kubanga abantu banyigirizibwa. Kati nga bwombuliza ssebo nandibadde willing nnyo okuba nga ngenda awo we bandaze okugenda, bwe mba nga nawo nja kubeerawo nga ndi mu mbeera ennungi nga nsobola okubeerawo financially. Ekyo ffenna kye twali twagala, naye ensonga eyo ensonga ebadde era etulumya emitwe nga tugaba bwe tuva wano tuddawa era tugenda kubeerawo tutya mu byenfuna. Yanze ssebo. Ndowooza ebibuuzo biweddeyo. nga temubuuza ku y'abachina okubayita embwa ate mujjukira abachina bali embwa kati bw'atandika okuyita embwa kuba abasiriasi kati bw'atandika okuyita embwa abasigadde kuteeka ku sowaani. Anyway. So I think we tune to, let's have our principal, Mr. Kabuleta. Thank you very much. Now, we're having a problem because today we decided to make it brief because the issue of lakes is major. We were supposed to have somebody here from the lakes in Busoga, from Namayingo. I think he had problems coming. We were supposed to, we could have had somebody from Kasese, they have lakes there. We could have had somebody from Bunyoro, Lake Albert. Same story, oil, fishermen deprived of income, nothing to do, they become vagabonds. And this is what I call the resource curse with leaders like the one we have. But I want you to understand that the problem of Uganda is, the curse of Africa is bad leadership. Imagine somebody goes and brings people from another place and they come and tell you you're rubbish, you're foolish, but they are here for your resources and they are your resources. But because you have a corrupt president, okay, proven corrupt in court in America, that is not my opinion. Somebody was sentenced based on the fact that he gave Museveni a bribe in a court in America where I was not. So that one is even provable in court because it was evidence in court. Remember the guy called Patrick Ho, who was the, I think, mayor of Hong Kong? He was sentenced in America to how many years? I think 5. And part of the evidence was that he gave Museveni a bribe. So anyway, because some of you would say, prove, you know, because you're scared of him. But I wasn't there in the court when they decided that he was corrupt. So, but that's not the only evidence we have. We have a whole line of evidence. That's the only one which, you know. But my point is, imagine they go and bring these guys from abroad. They come and take over our natural resources and then start calling you dogs. Who are the owners of those resources? Because fish, nuni, what is nuni in English? Fish what? Okay, because a nuni and the sand, which was declared a mineral, are all Salim Saleh's personal businesses. And I don't know how many businesses that, I mean, people are greedy. That man is greedy beyond belief. He takes over everything. Now, they declare sand a natural resource, so people cannot even go and get sand, because now if it's a mineral, then it goes and has rules which are governing it, which are the same as other minerals. Then, the natural resources board, which is really controlled by them, and then that's the end of it. So our people working from morning 8 a.m. up to 1 a.m. and being paid 5, 6, 7,000 shillings a day and being called dogs. I mean, when are Ugandans ever going to get angry? Really, when are we ever going to get angry? Like, are we going to just sit back and behave as if because we have ties and what, everything is okay, and somehow we think it will not come to us? Because it has gone across the country, and this is what we are trying to prove to you. The reason we have this press conference is to prove to you that the things that are going on across the country are the same. Resources, Basoka are angry because they chased them off the lake. That's why? Because they use small nets. No. Because somebody else came and started using the lake. It was the same thing of Bagungu in Bunyoro, who were chased away from the lake for the same reason. They were the first, by the way.
Then these ones also, then all over you go, our natural resources from lakes to all the others that you know about. All of them the same story. People come, create scenarios of conflict or try that. By the way, if those fishermen and what you're saying, they revolted over the decision to leave the lake, but they know it's temporary. They know these people don't come and they don't change their mind because you revolted. So they know they are only postponing the problem as they look around for what else to do. But they're expecting them to come back. And the next time they will come back, you'll hear there is ADF. Okay? That's what they do. Either you'll hear there is ADF, or you'll hear that one group is fighting against the other. And now that is a class. I'm going to teach you next weekend how these things are, next Monday rather, how these things have been done, region by region. Because the information we are getting from all over the country, if we were to do it press conference by press conference, we would go 5 years, we would still be revealing things happening in Uganda. But we don't have that time. 5 years I already be president and these things will be history. So, what I'm telling you right now is, at what stage do Ugandans get angry and say, really, these are our people, okay? These are our people. Now you heard what happened in Karamoja. After they killed their people, they put for them a concert. Isn't it? It was even at the concert. And so they were supposed to get it at the Karamajong and enjoy a concert. After they have killed, after they have rained bombs on homesteads, killed children and women, and then they give them a concert to appease them. I mean, what kind of leaders do we have? So, my issue is, these are things that I am hoping some people are going to get stirred up enough to know that we mean business with this country. We are not going to let Museveni shape this country according to his vision. Used to say he's the one with the vision. Now we know the vision is just to dispossess all Ugandans, give the nation to foreigners and his family. That's his vision. So we are not going to let him go ahead with this vision because we are so many people and we cannot sit back and all fear. Okay? The people, the corporates are fearing because they have jobs to protect and so on, and they look nice in suits. The people at the bottom are hoping the other ones make noise for them, but they are not. The leaders are busy earning money because he turned politics into a money-making thing. As long as you come and have a salary, if you talk too much, you might be deprived of that salary, so you kind of be there. So he has divided all of us into segments, and each segment cares about its own, until need comes and says, no, even if none of us here is a fisherman, but the plight of fishermen on Lake Wamala is our business. The plight of the Karamajong is our business. The plight of all the others, Sebei and all the others, is also our business. So this is the thing we are having, and we hope that at some stage, there is some sort of citizen journalism, because the lakes are many. The Basoga are crying, the Baganda from Mitiana and which districts? Gomba, Mitiana and Mubeni. Also crying, Lake Wamala. The people from Renzori, the Bakonjo and the Bamba and so on are also crying. The people from Bunyoro, especially the Bagungu, are also crying over the issue of lakes, which were once a source of livelihood for them. And I'll tell you this, there is a time when fishermen, 800,000 people in Uganda identified themselves in 2008. The people who identified themselves as fishermen, or people who earned money off fish in the fishing business in 2008 was 800,000. Now they are less than 100,000. All that business has been taken up by other people. That means in excess of 700,000 people have been made jobless because the lakes have been handed over to other people. That includes the noni, the fish, the actual fish for eating. That includes the sand and so many other things. To the point that even, you remember the guy who was saying that Parliament should pass a law that Ugandans should not eat Nairobi. Apparently it's too precious for us. But these guys, when you have leaders like Museveni, that's what happens. Foreigners come here and they think they are more entitled to your resources because the president gives them that idea.
Nobody else can give them that idea. The president gives them the idea that you are nothing, you are useless, you are dogs, they are the ones who matter, but they are on your resources. You've not gone to China. You try going there and you see. So, or to India or wherever. So these are some of the things that we have to talk about here today. And I hope you people go and do some good research and do some work on these lakes. Because it's a big problem in this country. It's a very, very big problem in this country. And it's going to be a big source of unemployment for so many rural people. They killed their agriculture, now they are killing their buvubi, you know, the ability to earn money off lakes, and God knows what else. Thank you very much. And it is sad to note that a kilogram of gold goes for 110 million and it is taxed 100,000 shillings. That is 0.001%. Why? The sons and daughters of the royal family are the ones benefiting. A kilogram of coffee goes for 7,400. It is taxed 2%. Fish more, a kilo goes for, it is between 800 to 1 million. It is taxed 8%. That is 8,000 to 100. And why? Because both fishing and coffee benefit majority Ugandans. Where are we heading? Can we have questions now at this particular time? Uganda maybe. Yes. Kale mwebale nnyo. Leero tubaleetedde bannaffe abava ku Lake Wamala mu districts za Mityana Gomba ne Mubende abaagobebwa ku nnyanja babadde bakolerako myaka na bisiibo bajjajja ne bataata kwe badde bakolera nga bafuna kasente n'ejjuzi baafulumya ekiwandiiko nga babategeeza nti bagobeddwa ku nnyanja naye olw'okwekalakaasa abamu ne basigala nga weebali ne baddawo ne kiyimirizibwamu katono naye ng'ekituufu kyo kiri n'abaddawo bamanyi nti era bajja kudda bano abaabagoba bagenda kudda ate banadda bajja kudda n'amaanyi oba oli awo ojja kuwulira nti wali abayeekera ab'EDF kuba y'enkola ya gavumenti eno EDF egikozesezza kubba bintu byonna eby'omu ggwanga buli awali ekyamaguzi buli awo ekintu ekyettunzi ojja kusangawo EDF eryo liringa tteeka kubanga okay kyo njja kyogerako next week naye nga ojja kuwulirayo EDF kati wonoowulira nti EDF eri ku Lake Wamala awo ng'omanya bajja kujja na mmundu naye baasoose bagambako mu lw'obulungi nti ettaka lyo ne bwebanga liryo neki muveewo kilomita 10 okuva ku nnyanja kilomita oba mayiro kilometers 10 okuva ku nnyanja mutuviire naye tebafaayo nti ettaka lya muntu ayina ekyapa ayina kibe tebibakwatako lino eggwanga lyabwe kakati ne bajja ne bagobawo kati bano abantu abaliwo abakolera abachina abaliwo waliwo ababakolera naye nga babakozesa essaawa zonna ze baagala okuva ku makya saa 2 bakutuuka saa 6 ez'ekiro saa 7 babasasudde siringi 15 olunaku babayita mbwa oluusi oli ajja n'aga nti wane wazzeewo embwa mmeka leero kuba bamanyi abamu bajja kutta abalala tebajja kudda embwa zizze emmeka leero ate nze ekintiisa abachina bali embwa kati batandika okuyita embwa ekitera kiba kituusa okudduka kubanga ekiddako se tukimanyi bulungi nnyo kakati n'olaba nti batuteeka mu mbeera eno ey'okutuvuluga kubanga abakulembeze baffe babateekamu ekintu kino nti abantu abali kuno bonna basiiru bino ebintu byammwe mujje mutwale butwazi kasita mubanga ffe mutulekerako enjawulo yaffe aba first family abasigadde ne mubayise nga bwe mwagala ekyo tekiriiko nsonga naye nsaba leero olunaku olwaleero abantu bonna abali ku mayanja batandike okubaako ne kye beekolera temukkiriza kubagobanga mbwa baba bayite embwa babayite naye nga tebabagobanga embwa kubanga balina okubafunira ekyokukola kubanga kyekyo kye mbadde mukola kubanga ab'ennamayingo ne mayuge nabo baatukubidde wadde walina okubeerawo omuntu wano naye teyasobodde kujja ab'ebunyolo naddala abagungu
abali ku nnyanja eri nabo babagoba dda ate nga ye yali source of income yaabwe naye babagoba abali e Rwenzori naye ogendayo nabo boogera ku mayanja abantu osanga abantu omuntu ng'asula ku mwalo naye ng'alya bijanjaalo kubanga babagobera ddala ku mayanja. So n'olw'ensonga eyo njagala abantu bannayuganda abawuliza ebintu bino kubanga kati ffe ekituleeta wano mu need siri muvubi ate sikiwa nti nja kugenda mu bizinesi y'obuvubi newankubadde nagigezaako emabega naye nga twagala ebintu byaffe bino byonna eby'eggwanga buli ekirumu oli kirumu omulala kubanga bano ekibasobosezza otufuga bati kubanga yawuddemu buli omu akaabira eno gyali kati bano abavubi bakaabireeyo gye bali abalala bano abacorporate nabo bakaaba abasuubuzi nabo bakaaba buli omu akaaba naye buli omu akaaba lulwe kati twagala okugatta kuno okukaaba kwonna nti omuvubi bw'avaayo n'alaajana ffenna tugende tubadduukirire ekintu kifula ensonga nti lwaki mugoba abavubi baffe ku mayanja ng'ate temubawadde kyakukola kirala kati nabo abavubi bwe muli bamubaze obbakwatirako osanga naawe kinaakutuukako n'abavubi bajja kujja newankubadde bo bali bulungi bali ebyennyanja banyirira bajja kujja naawe bakukaabireko kubanga tulekerawo kubanga tweyawuddemu ebitundu y'ensonga lwaki bano abasajja batufuze bati kati ensonga zino ez'eggwanga ekitulesaawo niidi eno kubanga twagala ebintu byonna ebiruma abantu eyo yonna tubireete tubiteeke ku mwanjo wano tubyogereko tubiteeseeko abantu bonna babitegeere mulekerawo okwekwasa nti temumanyi bifo eyo abamawulire mugende mubikube bano abali mu TV zaffe naddala zino ez'e Buganda mugende bantu bammwe bawuliriza nnyo mugende mukole research ku bantu abo kubanga they are your listeners they are your viewers muba interviewing kono tukuleeteddeko omu naye mugende muba interviewing mubabuuze ensonga ze bayitamu ekintu mukiteeke ku national TV abantu bakirabe bakitegeere kubanga amaanyi agali mu media mangi ekitukozesa press conferences zino so n'olw'ensonga eyo njagala bannayuganda tuyige okukwatira wamu owulidde ffe ekituteesaawo wano ensonga zino abantu bonna bajje osobole okutegeera ekiri Karamoja twayogera ku Karamoja embeera yakyuka kati be baali bakuba gundi bomu okuva waggulu kati atisi babateerawo concert concert bawulize ku miziki naye bali bajoga batanga bamala okutta abakyala n'abaana ne babateerawo concert muwulize ate nga tebatwalidde n'abayimbi bagakwata essimu yo Bakaramoja bameka abayina essimu eziri smart oba banaalabira ku bubiri eno naye tuve ku ekyo naye nga at least balekerawo okubatta so n'ensonga yaffe gye twakwatako wano ey'okugemesa abaana awatali lukusa lw'abazadde njagala bategeeza nti ministry ekyayagala kikola juzi ono Chris Baryomunsi naali mwogeddeko bingi naye kamuleke kubanga manyi bamwogeza bwogezi naye yavaayo n'aga naye omu n'akola kitujja bagema leeta owuwo Baryomunsi bamugeme togenda kugema wa mulala ng'owuwo tebamugemye leeta owuwo bamugeme oleete n'owa Twine Diana Atwine n'owa Ruth Acheng bonna babageme mugemesa abammwe naye mwagala kukwata debate eri mu nsi yonna kati ekwatagana ku bulabu obuli mu vaccine eri abaana abato y'amaanyi kati ne mainstream media etandise ogiteekawo kati juzi nali nsoma mu economist ne mu Forbes magazine nga bwogera ku bulabu obuli mu vaccine eri abaana abato kati lwaki mukaka abantu kubanga n'omulenzi ono yajja wano juzi Jasper Nsubuga mumujjukira yatubuulira ku mutoowe yankubira essimu n'aŋŋamba nti aba ministry ya health bagezaako okutiisatiisa maama we ayogere nti omwana alina obulwadde obulala ate nga yita buyina naye olw'okuba bakwata ssente ez'okutta abaana baffe abatemu kaakati njagala munyambe mukole ekintu kimu twateekawo kino kye mbasaba forcedvaccines.ug omuntu yenna afunye side effects ku vaccine ogenda bugenzi ku website forcedvaccines.ug ogendeko okwo otubulira erinnya lyo bw'oba oyagala n'ebirala ebifa
oluvannyuma otubuulire obuzibu bw'ofunye mu vaccine tusobole bidocumentinga bano abantu banaavaayo nga bagamba there is no evidence tubaga evidence yiino gundi baamugema n'afuna kino gundi baamugema n'afuna kino kati abazadde abatutuukiridde okuva ku oyo omwana gwe mwagenda ne mukolako report abazadde abatutuukiridde bangi naye tetugenda kusigala kujja vaccination tulina ebirala ebyokwogerako naye abazadde bajjana no wange waliwo essomero erimu lyagenda mu matiga completely the whole school was thrown in disarray because of vaccination liri Entebbe tewali muzadde gwe beebuuzizaako bayingirawo kiyiifu lwakuba bafunye sente kaakati ezo sente tujja bateeka ku nninga abantu bategere nti muli basi you are murderers you want to kill our teenage children kubanga mwafunye sente naye kati olw'okuba niidi eriwo wano okutaasa abaana b'abantu ffe tetulowooza ku byaffe byeffekka tetulowooza ku bikwata ku bannayuganda yensonga lwaki tujjayo ensonga zonna naye gye tutali ffe ng'abantu kubanga ati Museveni ye kyakola bw'akwata gwe akuga nti oli bulungi lwaki ofa ku bali nedda ffe niidi tufa ku buli omu yensonga lwaki tuteekawo press conferences zino mwebale nnyo Sebo toyanza. Asa Principal toyanza engeri gye mulondoolamu eggwanga mu bitundu eby'enjawulo tukimanyi ku myalo teriyo petrol stations kati abavubi abo ebbeeyi y'amafuta ebayisizza etya ku mulimu gwabwe kuba bakozesa engine okugenda mu maato badde nsaba ssebo engeri gye kiri ti gwe olondoola national kuna reports ekipeeko onasooka akyogere nange njogere kubanga ono muvubi kyekyamundeesezza nze siri muvubi ndi retired muvubi ekibuzo ekyo bakiddamu bwe nti olwokuba nze nazze nga nkiikiridde abavubi naye specifically nazze for Lake Wamala kati Lake Wamala olwokuba nti yo nnyanja yanjawulo okuva ku nnyanja endala tubadde tukozesa amaato tusinga kukozesa amaato gano aga enkasi so kibuzo nkisobola kiddamu bwe ntyo wabula ate waliwo abalala abadde bavuba nga bakozesa ki yinginiz naye nti olw'okuba nga bw'obuuliza nti embeera y'amafuta kibuzo ekyo njagamba kiri obvious nti amafuta yo gaba gaalinnye of course abavubi galina okubakosa nti omuntu waba tasobola ku affordinga gula kutimba amalobo naye ate amafuta gali expensive nnyo okusinga ku ekyo kati so kitukosezza nti tetusobola kukolera ddala mirimu gyaffe kubanga ate tulina okitegeera nti embeera eno era eri systematic nti yakolebwa nga ngenderere timukwate ku kino nekino nekino bajja kumaliza bavuddemu automatically so tukoseddwa nnyo nti enyinza okugamba kakati bano bakozesa nkasi naye abali ku mayanja gano amala naddala Victoria ab'e Masaka n'eyo yonna abazze bavubira ku Lake Victoria abo bo amaato baagawanika olw'ebbeeyi y'amafuta amaato baagawanika simanyi bibaddako naye basobola okukuba ku nnyanja nga tebakugobye nakukuba kubanga bw'obadde okozesa amafuta kati ne bateekawo obutimba nti buno bw'olina okukozesa naye ng'obutimba bugenda kulyako miliyoni 5 omuvubi ate baagala 5 ze miliyoni 25 omuvubi ate nga toli sure nti ssaawa yonna bakugobako ate nga ne bw'ova ku nkasi nodda ku mafuta amafuta ga bbeeyi kati ng'olaba wonna bakwetoolodde oba butimba oba mafuta oba kukugobaganya oba kuteekamu ekisunda baasi nti ssaawa yonna tukugoba ku nnyanja ng'olaba embeera yonna bakwetoolodde kati n'olw'ensonga eyo amafuta gano nago gabakosezza nnyo olw'ensonga eyo so amafuta gabakosezza naye abasinga bawanika ne badde kati balya bijanjaalo abavubi balya bijanjaalo naki nabikoola na muwogo mposi naye ati muwogo bamuliisangako ekyennyanja ekirina protein ekyennyanja kirina protein w'amaanyi naye kati sebo enewe kase ebikoola weebiri ndoza mumaze ebibuuzo biwedde
Buuzo nga tekikwatagana n'ekibaddewo olwaleero. Omukwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okusembyeyo yategeeza nti Uganda mu kiseera kino twasobola okuyingira middle income status okusinziira ku nsimbi munnayuganda zaafuna omwaka, buli muntu kati zaafuna. Yategeeza nti kati omuntu asembayo asobola okuweza obukadde 3 buli mwaka. Mmwe ng'aba need ddala Uganda tuli mu middle income status oba tetunnaba? Bwe tuba tetunnaba ki ekiyinza okukolebwa okulaba nti tusobola okuyingira? Thank you. Kati saagala kwogera ku musajja oyo byayogera wano. Nze press conferences zange ziba zange, ojja genda omubuuze, nze siddamu bintu bya kiyaayi. Naye bw'oba oyagala kutegeera engeri gye tuyinza okuyingira middle income status, tujjako Museveni. Tewali kirala ng'akyaliko tekisoboka. Kati the only way we can enter middle income status is getting Museveni out of power. As long as he's in power, we shall never be in a middle income country when Museveni is president. Never. Ochimanyi, I mean, cabinet yatula nesara obabi bulya no pimbulya nga tebinaba. Olwo yabinsindikira naka cabinet yatudde nesara katuli mu middle income. Kati wachesa lyoda tuli mu first world. Andi byakusalawo. Kati esalawo tuli mu first world, ebizibu byaffe byonna biggwewo. Naye nga muve bintu by'ekifere, nze siri mufere. Ffe twogera ebintu, the real president is here, the other one is a mufere. So, we come here to hear what the president is saying. And for us, we are projecting things of the future. But they are in the past. Waliwo aboogera ebya past. Nti cabinet yasu mutesa nti tuyingire middle income, nti tuyingire middle income. At middle income, it was even fake because first of all, middle income starts at 1046. Yagamba 1039 tuyingire middle income because yali amanyi bikyali 1036. Nenga World Bank yali yakyusa. But even his economists are fake. They don't even know that World Bank changed the threshold. And then they give the man a speech like, and that one I don't even blame him, he's 80 and above. I blame his economists. They should know that World Bank had changed the standard for middle income. So it was all fake. And anyway, nothing different from what we expect from that platform. Everything is fake. But anyway, so we are here to what? To give you the real thing, not fake things. Thank you very much. Last question. Principal, maybe you know what you say. What you are like saying? No. Yeah. Kakati, you come next week. What I'm going to do. No, I'm serious because kati sagala kujjako kino kyaba gundi. Sagala kyongere tukitta. Kati njagala tudde ku income nkubulire ebikoleddwa wakite. I will tell you why tetusobola kutuuka ku middle income when Museveni is president, and I will tell you why in 1 year will be middle income, real middle income when Kabuleta is president. 1 year. And 2 years. This has been my promise to Ugandans. In 2 years, we shall have removed this striking poverty, which has been disturbing people. I said that in Teso, and there was a group of intellectual people from Teso who are saying, how is he going to do that? I am going to explain to you very simply, and you'll see how it's going to happen. The reason I can't go into that right now is I do not want to spoil the story for the fishermen. But next week I will give you in 10 minutes, why we are not going to be a middle income when Museveni is in power, and how we shall become a middle income 1 year after Kabuleta is in power. Thank you very much. Okay. Principal, yevuddeko twafuna obuzibu era ekibuzo kyanjawulo kiriwo naye ndowooza tutambulira awo. Obukulembeze obuliwo bwakuyita ogende ku CCID weeyangire ku byaliwo, twagala okumanya wagenda oba tewagenda, ekyo nga nkituddeko. Omukulu ono agambye nti no baddukidde mu kibiina kyaffe oba ekisinde kyaffe kya National Economic Empowerment Dialogue
mulina enteekateeka yonna egenda okulambulako abavubi bano okulaba nti Yes. mubakwasaganyizaako mu bizibu bye balina okutwaliza wamu. Yes, ensonga esooka kwanjula nsonga zaabwe eri abantu bonna. Eyokubiri okugendayo tubakolemu omulimu, nabo beekolemu omulimu, tubakunge batandike okubaako ne kye beekolera, baleme bakuba mu kifo kye baazaalibwamu nga tebawadde balala wagenda kukolera kasente. Ekirala kiri ekya CID nakiwulira bulizi nti enanga yakyogerako, naye bw'oba oyita Kabuleta ku CID tomuyitira ku social media. Okay? Kati nti ya social media genda ekireka weeyanjule neyanjula eryani ngende essaawa mmeka. Singa baleeta ebbaluwa wano ne bagamba nti bakwetaaga ku CID enkya ssaawa 4 gende woofiisa bwati weeyanjule n'aligenzeeyo naye tebampitira ku social media. Owulidde? Baba baagala kunkwata bankwate naye tosobola kumpitira ku social media. I'm an important person in this country. It's like proposing to a woman on social media. Tibanange editi yali eyo nkwagala nnyo banange njagala kati data ensonga singa police yajja wano ne summon letter nengamba tomorrow at this time report to CID and go and ask for officer so and so, I would have gone there. I'm a law-abiding citizen, but I'm not a social media person. So nange nabiwulira mu ngambo. I don't watch Enanga's press conferences. I don't enjoy watching lies. If I want to watch lies, I go to Hollywood. So but I heard about it. I heard about it somewhere. So if they want me at CID, this is my address. They know it. They have come here before. So let them come whether I'm around or not, drop a letter and say you are wanted. And I will go there. Thank you. Tweyanza nnyo bannaffe era nga bulijjo temunnatuswaza tusaba omulimu mu gukole bulungi tukakasa nti eggwanga tujja ddikyusa mwebale nnyo mubalire ddala.